Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ninth class mathematics AP new syllabus that is CBSE syllabus లో మనం ఈరోజు చాప్టర్ 2 polynomials చాప్టర్ మనము స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ దీని యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దాం. Let us consider some algebraic expressions here. See, all these are 8 కూడా algebraic expressions తీసుకోవడం జరిగింది. See, ఇందులో నుంచే ఈ algebraic expressions some are polynomials. See, which are polynomials, which are not polynomials అనేది మనం ఇక్కడ differentiate చేసి చూస్తాం. See, the first one is a algebraic expression in one variable. There is one variable that is x. ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో దాన్ని మనము x తో డినోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ x కు ముందుగా ఉన్నటువంటి దాన్ని దీన్ని మనము కోఎఫిషియెంట్ అంటాం. This is what coefficient and this is constant. This is constant. See, this is coefficient. See the exponent of variable here. See, the exponent of variable is here 1 and second one also. See, just manamu exponents maatrame chuddam. See, the exponent of variable exponent. See, variable exponent is +1 and here variable exponent is +2 and here is +1. But in case of fourth one, see the variable exponent of variable is a negative integer. Since fourth one is a algebraic expression, no doubt about it, but it is not a polynomial. See, polynomial is what? Polynomial is a algebraic expression in which the exponent of the variable is a non-negative integer. See here, the exponent is a negative integer, so this is not a polynomial. And see, in this case, root x plus 8. See, the exponent of root x మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? X to the power of 1/2 plus 8. Since it is a positive, but it is not an integer, it is a rational number. So, మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? What is polynomial? Polynomial is a algebraic expression in which the variable is a non-negative integers. అంటే అన్ని పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ జీరో కూడా ఉండవచ్చు, బట్ రేషనల్ నెంబర్ ఉండడానికి అవకాశం లేదు. దట్స్ వై fourth one is not also a polynomial. And see clearly sixth one is a polynomial since the exponent is +3. But in case of seventh one, see ఇక్కడైతే మనకు x² ప్లస్ a, కానీ 1/x మనం చూడండి, ఎందులో x ని రాసుకోవచ్చు? x to the power of -1 అని రాసుకుంటాము. Then the exponent is a negative integer. That's why this is not also a polynomial, but eighth one is a clearly polynomial. So out of 8 which are not polynomial, fourth one, fifth and eighth, ఈ 3 కూడా మనకు polynomials కాదు. Remaining all are polynomials. See the definition of polynomial simply. What is polynomial? Polynomial is an algebraic expression. See, polynomial is an algebraic expression in which the exponent of the variable is what? Like x, y, z and so on. Is variable exponent ఎలా ఉండాలా? non-negative integer. See, దీన్ని మనము పాలినామియల్ అంటాం. See, for example,
ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మనము ఇవన్నీ కూడా మనము ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. అదర్ దాన్ దీస్ సి 5x స్క్వేర్ 7x minus 7 2x cube plus 5x square minus 1 all are polynomials. Of course, see constant terms 5 is also a polynomial. దీన్ని మనం కాన్స్టాంట్ పాలినామియల్ అంటాం. 5 గాని -2 గాని 7 గాని వీటన్నిటిని అండ్ సో ఆన్. సి దీస్ ఆర్ వీటిని మనం ఏమంటామంటే దీస్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ పాలినామియల్స్. కాన్స్టాంట్ పాలినోమియల్స్. కాన్స్టాంట్ పాలినామియల్స్. ఇక్కడ వేరియబుల్ లేదు, వేరియబుల్ ఎక్స్పోనెంట్ మనం డిసైడ్ చేయలేదు కదా అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు దీనికి అంటే 5 into x to the power of 0 రాయవచ్చు. See, the exponent is a non-negative integer. At the same time, -2 into x to the power of 0, 7 into x to the power of 0. So variable undi that at the same time exponent is non-negative integer. So these are also polynomials. These polynomials are called constant polynomial. And see one more, 0. 0 ne emantamante 0 is a constant one, but specifically 0 is a zero polynomial. Zero constant polynomial. Zero constant polynomial is called zero polynomial. Zero polynomial అని అంటాము. మరి ఇది పాలినామియల్ డెఫినేషన్. మరి పాలినామియల్ అంటే మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది మనం దీని నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఇప్పుడు మరి నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ను బేస్ చేసుకొని పాలినామియల్స్ ని ఏ విధంగా మనము డిసైడ్ చేస్తామని చూద్దాం. సి టర్మ్స్ అంటే ఏం లేదు, సింప్లీ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక పాలినామియల్. ఈ పాలినామియల్ లో √2x ఒక టర్మ్, 8 అనేది మరొక టర్మ్ అన్నమాట. సో దేర్ ఇస్ టూ టర్మ్స్. 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 5x మైనస్ 3 లో 4x స్క్వేర్ ఇస్ ఎ టర్మ్, 5x ఇస్ ఎ టర్మ్, -3 is also a term. సో ఇవి టర్మ్స్. మరి ఈ టర్మ్స్ ను బేస్ చేసుకొని మనము పాలినామియల్స్ ని ఎన్ని టైప్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. నౌ సీ నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ను బేస్ చేసుకొని పాలినామియల్ యొక్క పేరు ఏ విధంగా మనం రాస్తామో ఒకసారి చూద్దాం. సి ఒకవేళ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ టర్మ్ మరి వన్ టర్మ్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనామియల్. Monomial is nothing but the polynomial consists of only one term. For example, see 5x, 7x, 2x and so on. These are called, of course, 2x square ఏదైనా రాయవచ్చు మనం. So these are called monomial. See, if you have two terms in the polynomial, that is called binomial. See what? Polynomial consists of how many terms? Consists of two terms. Those polynomials are called binomial. For example, see binomial ga manamu 5x plus 7 is a binomial. Since there is two terms, that is 5x is one term, 7 is another term. See 2x square minus 5x is another binomial, and minus 7x cubed minus 8, this is also a binomial because there is only two terms. If you have three terms, that is called trinomial. So polynomial consists how many terms? Consists of three terms. Those polynomials are called trinomials. For example, see 2x square minus 5x plus 1 is a trinomial, since 2x square, 5x minus 5x and plus 1, there is three terms. So in the same way, see 5x to the power of 4 minus 2x plus 1. This is also a trinomial, and 7x cubed minus 8x plus 1. This is also a trinomial because there is three terms in the polynomial.
సో ఈ విధంగా మరి మోనామియల్, బైనామియల్ అండ్ ట్రైనామియల్ గా మనం చెప్పుకుంటాం. మరి హయ్యర్ క్లాసెస్ లో మనము 4 టర్మ్స్ 5 6 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటికి నేమింగ్ ఎలా ఇస్తాం అనేది మనము హయ్యర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం. సో మరి ఈ క్లాస్ సంబంధించి మనము ఈ 3 నేమ్స్ నేర్చుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు మరి మనకు డిగ్రీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం. బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ మరి పాలినామియల్స్ ని ఎలా డిఫరెంట్ నేమింగ్ ఏ విధంగా ఇస్తారనేది చూద్దాం. సి ఫస్ట్ డిగ్రీ. సి డిగ్రీ ఇస్ వాట్? సి కన్సిడర్ దిస్ పాలినామియల్. సి ఇందులో వేరియబుల్. సో ఇక్కడ మనం అన్ని కూడా మనము పాలినామియల్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. అయితే ఆ వన్ వేరియబుల్ యొక్క ఎక్స్పోనెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండవచ్చు. సి ఇందులో x యొక్క ఎక్స్పోనెంట్, x యొక్క పవర్ 4 ఉంది, ఇక్కడ x యొక్క పవర్ 1 ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ x ఏం లేదంటే x టు ది పవర్ ఆఫ్ 0 అని అర్థం. సో ఆల్ ద టర్మ్స్ ఆర్ కన్సిస్టింగ్ సేమ్ వేరియబుల్ బట్ డిఫరెంట్ పవర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అయితే ఆ పవర్స్ లో ఏదైతే హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో, చూడండి ఇక్కడ సంబంధించి ఇక్కడ x కు హైయెస్ట్ గా 4 ఉంది, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 0. సో ఆ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఇస్ కాల్డ్ డిగ్రీ. సో దీని యొక్క డిగ్రీ అన్నప్పుడు మనము డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్ ఈజ్ 4 and the degree of this polynomial is what? Highest వచ్చేసి 3 and degree of this polynomial is what? Highest 2. సో ఆ విధంగా మనము డిగ్రీని డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో సి డిగ్రీ ఇస్ వాట్? డిగ్రీ ఇస్ ది హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఆఫ్ ది గివెన్ పాలినామియల్. మరి ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ది డిగ్రీని బేస్ చేసుకొని మనము మరి టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ చూస్తాం ఫస్ట్. రైట్, మరి ఇప్పుడు చూడండి బేస్డ్ ఆన్ ది డిగ్రీని బేస్ చేసుకొని మనము పాలినామియల్స్ ని వాటి యొక్క నేమింగ్ ఏ విధంగా ఇస్తామో చూద్దాం. See here I am considering some polynomials. See first వీటి యొక్క డిగ్రీస్ రాద్దాం. So the degree of the first polynomial is what? See highest power is 1, so degree 1, and the degree of the second polynomial is 2, and degree of the third polynomial highest power is 2, and the degree of the fourth polynomial is 3, and the degree of this polynomial is 2, and degree of this polynomial is 3. సో ఏవైతే డిగ్రీ 1 ఉంటాయో 1 ఉన్న వాటిని మనం ఏంటంటే లీనియర్ పాలినామియల్. సో if the degree of the polynomial is 1, then those polynomials are called linear polynomials. See one type వచ్చేసి linear polynomials. See linear polynomial is what? If the degree of the polynomial is 1, then the polynomial is called linear polynomial. See for example, see ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా రాయవచ్చు. 5x minus 2, 8x, 7x minus 3, 8x plus 5 ఈ విధంగా రాయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే లీనియర్ పాలినామియల్, ఇది లీనియర్ పాలినామియల్, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఏ మోనామియల్. ఒక్క టర్మ్ మాత్రమే ఉంది, ఇందులో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. మోర్ దాన్ 2 టర్మ్స్ ఉండేటటువంటి లీనియర్ పాలినామియల్ మనం రాయలేము. సో అట్ మోస్ట్ లీనియర్ పాలినామియల్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి అంటే దేర్ ఈస్ 2 టర్మ్స్ ఇన్ ది లీనియర్ పాలినామియల్. సి అట్ మోస్ట్ there is 2 terms in linear polynomial అని మనము ఇది ఒక నోట్ గా మనం దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. See this is the one of the note of linear polynomial. Now consider the degree of the polynomial is 2. See ఇక్కడ ఈ 3 చూడండి, వీటి యొక్క డిగ్రీ వచ్చేసి మనకు
2 గా మనం చూస్తున్నాం. సో డిగ్రీ 2 ఉన్నటువంటి పాలినామియల్స్ ని మనము క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్ అంటాం. సి వాట్ quadratic polynomials. See, if the degree of the polynomial is 2, then the polynomial is called quadratic polynomial. See, for example, మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోవచ్చు. cx స్క్వేర్ 8x స్క్వేర్, see 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 7x మైనస్ 1, 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 5 అండ్ సో ఆన్. see ఇక్కడ వీటన్నింటి యొక్క డిగ్రీ కూడా 2 ఉంది. అట్ మోస్ట్ మాక్సిమం చూడండి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి అంటే 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి. మోర్ దాన్ 3 టర్మ్స్ ఉన్నటువంటి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ మనం రాయడానికి అవకాశం లేదు. అది ఇక్కడ మనం దీన్ని నోట్ గా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. అట్ మోస్ట్ దేర్ ఈస్ హౌ మెనీ టర్మ్స్ ఇన్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్? 3 టర్మ్స్ ఇన్ ది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అన్నదాన్ని మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ డిగ్రీ ఆఫ్ 3 డిగ్రీ ఉన్నటువంటి పాలినామియల్స్ మనము క్యూబిక్ పాలినామియల్ ని అంటాము. దట్ ఈస్ ది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ, cubic polynomials. See what cubic polynomials are those? If the degree of the polynomial is 3, then the polynomial is called cubic polynomial. See, for example, 7x cube, 2x cube plus 5x plus 1, 7x cube minus 3x square plus 2x minus 5. ఈ విధంగా రాయవచ్చు. ఇందులో చూడండి అట్మోస్ట్ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏ క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఈజ్ హౌ మెనీ? 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి. మాక్సిమం 4 రాయవచ్చు. 4 కన్నా తక్కువ కూడా మనము రాయవచ్చు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా బేస్డ్ ఆన్ ది డిగ్రీ మనము పాలినామియల్స్ కు ఈ విధంగా మనము నేమింగ్ ఇవ్వవచ్చు అన్నమాట. రైట్, మరి ఇప్పుడు వీటి యొక్క జనరల్ ఫార్మ్స్ చూద్దాం. లీనియర్ పాలినామియల్ యొక్క జనరల్ ఫార్మ్ మనము ఏం రాయవచ్చు అంటే ax plus b. ax plus b is the general form of linear polynomial, whereas quadratic polynomial యొక్క జనరల్ ఫార్మ్ గా మనము ax square plus bx plus c, and in case of cubic polynomial general form is ax cube plus bx square plus cx plus d. see ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే all these polynomials are having x as variable. x అనేది వేరియబుల్ అయితే ఇక్కడ a b c d వీటిని ఏమంటామంటే these are constant values. సో కాన్స్టాంట్ ను a b c లలో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసాము, వేరియబుల్ ని x తో ఎక్స్ప్రెస్ చేసాము. a b c d ఇవి అనేది ఏమైతాయి అంటే దీస్ ఆర్ కాన్స్టాంట్. ఆఫ్ కోర్స్ మనం ABC లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసామని అది కూడా వేరియబుల్ అనుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఇవి వాటి యొక్క వాల్యూస్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూకు ఈక్వల్ అవుతాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ x అనేది వేరియబుల్, అదేమైతే ఉంటుందంటే కాన్స్టాంట్ గా అది చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, for example consider a square is of equal sides, that is x. సో ఇక్కడ మరి దీన్ని మనం ఏం రాయవచ్చు అంటే ఈ సిచువేషన్ కి సంబంధించి దీన్ని 4x అని రాస్తాం. 4x is what? 4x is the perimeter of the square. of course ఈ సిచువేషన్ లో ఇక్కడ 4 అనేది నువ్వు ఈ x ఎంతన్నా చేంజ్ చేసుకో. x 3 తీసుకున్నా 4 into 3, x 5 తీసుకున్నా 4 into 5. ఇక్కడ ఈ 4 అనేది ఈ పర్టికులర్ సిచువేషన్ కి సంబంధించి కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ 4 అనేది కాన్స్టాంట్. ఆ విధంగా a b అలాగే c b అనేటివి ఒక పర్టికులర్ సిచువేషన్ కు కాన్స్టాంట్ గా ఉంటాయి. అదే పర్టికులర్ సిచువేషన్ లో ఇక్కడ x యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్, ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్. రైట్, తర్వాత కాన్స్టాంట్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ చూద్దాం. కాన్స్టాంట్ పాలినామియల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2. దీని యొక్క డిగ్రీ అన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దీని యొక్క డిగ్రీ ఏమవుతుంది అంటే ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది కాన్స్టాంట్ పాలినామియల్ ఇస్ 0.
ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 అంటే x టు ది పవర్ ఆఫ్ 0. అలాగే ఒకవేళ 5 అన్నా అనుకోండి, 5 is a constant polynomial, x to the power of 0, that is degree is 0. But in case of zero polynomial, see, zero polynomial చూసాం అనుకోండి, జీరో పాలినామియల్ x to the power of, ఇక్కడ మనం జీరో రాసేయలేదు, నువ్వు ఏ వాల్యూనే రాయండి, ఒకవేళ x to the power of 15 అన్నా అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఇది జీరో అవుతుంది, 14 రాసినా జీరో అవుతుంది, ఏం రాసినా అవుతుంది. కాబట్టి సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ zero polynomial is not defined, is not defined, దీన్ని డిఫైన్ చేయలేదు. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది కాన్స్టాంట్ పాలినామియల్ ఇస్ 0, బట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది జీరో పాలినామియల్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో ఈ విధంగా మరి డిగ్రీని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ ఇస్ సింప్లీ ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఆఫ్ ది గివెన్ పాలినామియల్. మరి ఇది చాప్టర్ 2 పాలినామియల్ కు సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. మరి ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నట్లయితే ఎక్సర్సైజ్ లో ఉన్నటువంటి సమ్స్ మనము చాలా సులభంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. హోప్ మీకు ఈ డేటా అంతా కూడా బాగా అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. Thank you so much for watching this video and choosing my channel.